Thôi gì đây. Rồi. Đấy, có thể dùng cái mic. Nhớ một chút ít một ví dụ. Hôm nay lần đầu nghe đúng không? Các bạn sẽ có qua hội đồng. Chỗ tên đề tài các bạn ghi tên đề tài của nhóm. Tên cái định các bạn có thể có lẽ không phải 5 điểm. Và cuối cùng các bạn chỉ lưu ý là cuối giờ các bạn câu hỏi đi thôi. Để hẳn xuống dưới mọi người, để hẳn xuống dưới. Nhóm này là từng nhóm hội đồng sẵn sàng nhau. Giờ nhóm hội đồng bạn ghi Gì? Rồi bắt đầu đi. Bạn có và bắt đầu. Good afternoon, Dr. Robert and everyone. We have a good week. My name is Thuyết and I am here today with my teammates, Đặng Tuấn Anh and Đặng Nam Khánh. Today we are excited to present our project type design simulation of a boost computer system for electric vehicle battery charging using the UVF line as our case study. There are 4 main chapters: introduction, variable background, simulation breakdown, and conclusion. I will walk you through the chapter 1, introduction. As you can see in the diagram, we basically have two categories, wireless charging and wireless charging. We skip the wireless charging because it's too expensive, and the AC charging because it's too slow. We focus on why DC charging is the best option. First, a quick background. Transportation creates nearly 25% of global emissions, so switching to the electric vehicles can reduce CO2 by up to 25%. But we face two big hurdles: high cost of battery storage packs, and we really need more fast chargers. Next, lithium batteries are very sensitive, unstable currents and voltage. Unstable currents and voltage spikes can destroy them.
since the wireless is too expensive and AC is too slow, so we decided to Nó này sao có ba bạn nhỉ? anh nghỉ ạ. Huỳnh. À, rồi, cái này nó có một đồng chí nữa. So we decided to choose the Ai nghỉ vậy? wide DC charging. Think of it as our heart boosting 300 volts by up to over 400 volts for the EM9. Our main goal is to design a controller to with zero errors and limit voltage overshoot under 10%. That's why our solution is we use the EMR method to simulate the boost converter. To make sure it works in reality, we tested our math model against a physical simulation using Syscape in MATLAB. To warm up, let's look our scope and objects. We are focusing on a DC-DC boost converter circuit and using V+V9 with real world data. In conclusion, for our objectives, we specifically on the DC-DC boost converter. Our target is to charge 60% of the battery of the V+V9 battery capacity from 10% to 70% in just 35 minutes, while keeping voltage overshoot below 10%. In conclusion, that's my chapter 1. Next, my teammate, the next will present chapter 2. Okay, thank you, Chong. So, hello guys, and now I will present the chapter 2, theoretical background. So, in this chapter, I will cover the boost converter operating principle and it's a dynamic equation and our main control method, the EMR. Okay, look at this slide. The figure 10 so the operating principle of the boost converter circuit have two states, and in the on stage, the IGBT is called so that the inductor store the energy, and on the off stage, the switch is open. So the inductor release that energy added to the circuit and put it and start the voltage to the load. To control this, we relies on two dynamic equations based on the Kirchhoff law. The first equation is about voltage balance across the inductor. It controls the current like this. And the second one is the current balance of the capacitor. We control the load, the voltage. So this equation is form the formation of the signal, output signal. Okay, now I will introduce the EMR modeling method. The EMR
we call the energetic spectroscopic representation is an energy-based modeling method developed to represent complex electromechanical system in a visual graphical format. Is a graphical format based on three rules. The first one is interaction principle with connecting component, action, reaction, and energy conservation of the system exchange process. The second one is the causality principle. It follow the causality principle to determine the direction of energy exchange. And the last is control inversion, which design controller by directly inverting the physical model. Move to the next slide is the EMR library. So as you can see, the green oval is the source element, the orange across rectangle is accumulation element, and the blue orange square is the conversion element. So the most importantly is this block is the blue parallelogram block is the inversion of all accumulation element and conversion element. And we will take it to controls to build our control loop. Okay. Put it together, we can see the boost convector model. The energy flows from the left side to the right side like that. From the battery is through the inductor, the chopper block, capacitor, and let's go to the load, and you can see the equation is perfectly described by this block behind it. And this rough and I will explain the method of determining the KP, KI on control loop. And you can see in the voltage controller depend on the capacitor C and the current controller depend on inductor L. By setting the response time, we will mathematically show the KI and KB of the voltage controller and the board is current controller. And so putting it together, slide 19 shows the complete EMR structure. The top part is the physical model, and the blue sections behind this show the control method, control model. The outer voltage is generate reference current for the inner loop, and is output
is the switching signal, and see the equation behind this. That's why perfectly this one. And this is over my part, and all the theoretical background. And now we will ready to tell it, and I will invite Anh up to present the next part. And we will go to the part 3 and part 4. I will cover about simulation results and the conclusion. So the first one, section in the part 3, we will show you why we choose the design line to be the case study. Big board to target is the title to from 10% to 70% policy in just 5 minutes. And we with this board and the capacity of the battery of the vehicle is about 123 kilowatt hour. And to reach this board, after that we will calculate the energy required about the into 74 kilowatt hour, and with efficient about 90%. So the charger needs to have the power charge about 200 kilowatt. Next to the system 2, with calculation and selection of the power components. Based on the real world parameter, we will have the input voltage, output voltage, and will simplify the model of the load as like the resistor. And this will have the value equal to 100 ohm. And after that, we will based on that to calculate the two of the crucial thing. That the first is the duty cycle D, and find the average electric current. And that is the how we can calculate that. And next to based on what we have calculated the duty cycle and the electric current, we will find the selection of the power component improve the inductor value, capacitor value, and frequency of the LHCs. And after we can calculate the current ripple and the voltage ripple, after that we can find the ratio and the ratio as like in the slide. And with the ratio of the current ripple, we find the standard threshold is from 20% to 40%. With the voltage ripple ratio, it just need to smaller than 1%. With this section 3, we will show you about the simulation model. We will be using two models. The first using the model 1 is using the EMR method to find and design the controller. And after that, we will using this controller with the physical circuits model using the CK battery, and maybe simulate on the simulation environment is shown on the table. And we will have the two scenarios to test this our model. The first scenario, one, we will testing this boost conversion controller to using the simplest battery. You can see in the graph. The red line is the voltage of measurement, and the blue line is the voltage reference. And you can see the voltage has met the required voltage. So each group, the controller have designed the successfully designed. Next to scenario 2, evaluating and the impact of charging inductor and capacitor value impact to the circuit. So let's move to the first the inductor value. We will consider the two values. The first one is the inductor about equal to the 2 millihenry, and the second is 10 millihenry. And based on what we have calculate, the ripple of the current is near 5 ampere, and this shows the high ripple current will cause overheating and the pressures of the IC.
But if we choose the inductor value equal to 10 millihenry, the current ripple is equal to nearly 1 ampere. So this will making the current smooth, but the inductor become quickly and will make slow down the system changes in response. So let's do the how to impact of the capacitor value into the capacitor. To we will show the capacitor is equal to 1 millifarad, and the overshoot is nearly 35%. It's really high, and this will make the really damage to the capacitor. But if we choosing the capacitor value equal to 2 millifarad, the overshoot is only the 7%, and it's matching to our survey frequency, and it's approximately 5% to 10%. And we will go into the conclusion. I will show you about what we have done and talk about the future work. The first thing about the achievement results, we have done the first thing. The first thing we have successfully building the model and test the model in 2 scenarios. After that, we can evaluate the component of the capacitor and inductor value. And although our project has some limitation, as like we just only using the simple model to test and don't have any actually the HIL cover in the load to testing for the counter. And so the final thing we will talk is in the future work, and we list for the 4 things we want to improve. So the first thing is the AI integration. We're automating the KPI for the controller and the SQL patch optimization and HIL testing, and the last one is smart charging. So thank you for listening to our presentation. So, okay, congratulations for the last presentation. So, in my opinion, maybe this is the best group among other, maybe among 10 groups in this course. So, I mean, I appreciate all of you have a good, I think, presentation skill. Okay, almost equally. Easy to understand, easy to hear anyway. Yeah, I think you have learned something, so you can deliver the message easily. I know how the community, so now it's time for the community for the comments and the questions. You can ask by the next one. Xin hỏi câu hỏi. Để xếp vào cô. Có thể là cái chuyện. Thì tại sao em khi mình xây dựng cả mình xem thấy nó không cùng đó vậy? Tôi hỏi ấy, tại sao lại phải dùng Emerald thay vì xây dựng cả mô hình xe luôn? Tôi thích cái gì đó. Theo mà mình tìm hiểu trên thì nếu mà xây dựng cả mô hình xe luôn nếu mà xây dựng tất cả các mô hình toán học để mô hình xe thì sẽ có rất nhiều là phương pháp tính toán, phương trình tính toán và nó sẽ khá là phức tạp. Trong khi đấy thì khi mình dùng MR thì thứ nhất là nó rất là trực quan và nó đơn giản dễ hiểu. Thứ hai là có một điểm đặc biệt là MR có thể bớt được các lỗi của từng vòng
qua các thứ này. Thì cái cuốn màu xanh dương thì gọi nó là gọi cuốn lừa đảo, là cái cuốn này nó có chức năng là nó sẽ thiết kế cái bộ điều khiển bên trong đấy ấy. Thì là nếu bạn nhìn ở dưới ấy, cái công thức là các cái công thức đấy thì nó là công thức của bộ điều khiển KB và cái Y, thì dựa trên cái tuning pad là cái đường cái đường tuning pad, và mình sẽ thiết kế dựa trên cái đường tuning pad đấy, và mình đưa vào các khối điều khiển này. Và khi mà đưa vào các khối điều khiển này thì cái việc biến mức nó sẽ dễ dàng hơn là nếu mà sử dụng chương trình toán học thông thường. Dễ biến mức luôn, với lại thiết kế gì nó đóng gói nó trực quan hơn. Các bạn trình bày là thuyết trình rất tốt, thay vì đấy cả ba bạn có nghiêm túc học bài để thuyết trình ngày hôm nay, thì làm cho mình có một chỗ là slide số 18 thì có một chỗ là mình cũng thắc mắc là làm sao để các bạn chọn đúng thời gian đáp ứng TDEC để tối ưu. Cái TDEC này ra thì nó bao gồm là dòng điện và điện áp của tụ điện, dòng điện của quận bạn và điện áp của tụ điện. Thì cái thì mình thiết kế hai vòng. Thứ nhất là vòng trong bao gồm là vòng điều khiển của vòng trong là vòng của điều khiển của dòng điện, và vòng ngoài là của điện. Và cái thời gian đáp ứng của cái vòng trong phải luôn ổn định trước khi mà cái vòng ngoài được điều khiển. Có nghĩa là trong cái hàng chuyển ấy thì cái vòng trong cái hàng chuyển nó phải bằng được trước khi Vòng trong nó luôn phải đáp ứng nhanh hơn vòng ngoài. đơn giản đúng rồi, thế mà nhanh hơn. Thì cái giá trị ấy thì hơi định một tí, hơi kinh nghiệm một tí, kinh nghiệm cái 200 kW này là mình dự tính là để cho nó thực tế, cái là hướng đến thực tế. Nhưng mà hiện tại thì mô phỏng thì chỉ một cái mô phỏng cái mức theo phương pháp MR thực tế thì nó đã dùng nhiều mức ghép với bên nó sẽ chia đều bên nó khác nhau, thế nó sẽ ghép nối như vậy. hiệu suất của cái là 99% thì sẽ có đủ. Cái hiệu suất này là chúng mình giả sử tại thực tế nó cũng không phải 100%. Mình cứ giả sử lấy 90% vậy. Giả thiết là thế. Cái hiệu suất này. Rồi xong chưa? Cuối xong chưa? Rồi đánh giá kết quả tổng cuối nhé.